приготовьтесь. И будем потихоньку начинать. Вот. Хорошо, окей. I'll start, yeah? Хорошо, я сегодня вместо Миши. Миша присоединится позже. Я сегодня буду и переводить, и все. Миша позже присоединится, у него там работа. Вот, поэтому, все как обычно. У нас сегодня последний семинар будет. Кевин расскажет про бонус-семинар, который, сейчас он расскажет. Все как обычно, да, оставайтесь беззвучным. Когда говорите, включайте видео, да, все. Там, если вдруг кто-то забудет выключить звук, будет большой шум идти. Просто организатор конференции выключит звук, поэтому все нормально. Вот. Будут вопросы-ответы в конце. И на Вайбере еще можно будет вопросы-ответы позадавать. Вот, так что будем начинать. Окей, Кевин, it's your time. Okay, so this is the last webinar in the series about the disciple-making movements that we're going to do. Это последний вебинар, который мы проходим по теме умножения учеников, движение по умножению учеников. But next week we're going to do a bonus webinar. Но на следующей неделе у нас есть бонусный вебинар. And I've been gathering, I have some friends that are movement practitioners that have helped start movements in coaching and training. И я собираю людей, которые в разных местах, они начинали движение по умножению церквей, они и тренера, и обучают, и коучи. То есть, вот так. We call ourselves the Europe Multiply Team. У нас есть такая команда, называется команда по умножению в Европе. And we're going to have a time where you can ask questions, not just of me, but of my friends that have some experience in these things. Там будут эти ребята еще, я, и вы можете не только у меня, а у них, у которых тоже, ребят, есть опыт в этой сфере, можете позадавать вопросы, пообщаться на следующей неделе. You should have a link to a form, a questionnaire form that Misha put together. So please submit your questions beforehand, and then we can be prepared to answer those. И будет форма, которую Миша вышлет, или уже выслал, по крайней мере, будет или есть форма, где можно задать вопросы, поэтому, пожалуйста, запишите вопросы, чтобы заранее их знать уже, и чтобы мы могли ответить на эти вопросы на этом вебинаре. Okay. And also, we want to think about what do we do next now that we are done these webinar series. И, конечно, мы хотим подумать о том, что нам делать следующее, когда закончатся эти серии, вебинары, как дальше нам. And so me and my friends with the Europe Multiply team, we're offering coaching for those that are interested in doing that. И мы, и наша команда умножения в Европе предлагают такой коучинг для людей, которые заинтересованы в этом. And so there's no cost, there's no fees to that. Да, нету никакой, это бесплатно, это никаких условий финансовых в этом не существует. And if you're interested, but you don't speak English because we only have English trainers, we're thinking of some creative ways that you can do that. So don't think that you're, unable to receive coaching if you don't speak English. Если вы не говорите по-английски, но вы хотите этот коучинг пройти, не думайте, что это вас не касается. Мы будем думать, как сделать каким-то способом, чтобы все могли участвовать. Поэтому подумайте, если кому надо. If you've ever had a gym membership and you've gone and gotten a personal trainer to help you, you know what this is like with a coach. Что такое тренер или коуч? Это когда ты идешь в тренажерный зал и не просто тренируешься, а там у тебя еще есть личный тренер. То же самое называется коучинг в этой сфере. It's so much better experience, and you know particularly what exercises you need to do for you. It's the same thing with a church planting coach.
Это лучше для подготовки, потому что он знает те упражнения, которые тебе нужно делать, чтобы достичь этих целей и результатов. Потому что он Okay. специалист в этом. So we have 4 or 5 spots available. If you're interested, please let me know, or Misha, you can contact him as well. У нас есть 4-5 таких возможностей, которые можно воспользоваться. Если вы хотите, то вы можете связаться с Мишей, со мной и дать знать об этом. Мы будем думать дальше. Okay, so last week we talked about the church circle. На прошлой неделе мы говорили о круге церкви. Круг церкви. As a tool of kind of envisioning people for the functions of church, what we do together when we gather. Это такой инструмент, чтобы мы могли видеть, понимать, как церковь функционирует, и увидеть церковь в ее функциях со всеми функциями. So it's a vision casting tool. It's a health assessment tool to see if you're having healthy church. It's also a prayer strategy for us as leaders praying for our churches that we're investing in. Это инструмент, который раскрывает видение, что есть церковь. Конечно, этим инструментом мы можем пользоваться, чтобы оценить, насколько здравая наша церковь или здоровая, где нам надо еще расти. Это, конечно, молитвенная стратегия, чтобы мы могли молиться за церковь и за тех людей, которых мы вкладываем в открытие новых церквей, чтобы там эти вещи происходили. And last week, Vova had a great question about where is the Holy Spirit in the original church circle? И последнюю неделю у нас был вопрос хороший, а где же Дух Святой в этом круге церкви? And I said, well, it's in the 7 general commands that we learned, but it's not in the functions of church that we are teaching. Говорю, это в 7 заповедях, которые мы изучили, но это не в функциях церкви, которые мы говорили. So I said, okay, I'm going to include that. So thank you for that question, and thank you we always want to be learning and growing. И спасибо за этот вопрос. Мы хотим всегда учиться, расти, развиваться, поэтому мы включили Дух Святой в этот круг. Okay, so today we're going to talk about growing and appointing church leaders. Сегодня мы поговорим о росте и развитии церковных лидеров. И определении церковных. So leadership, a leader is somebody who influences a person or a group of people towards achieving a goal. Лидер — это тот человек, который влияет на людей или на группу людей для того, чтобы они могли, помогает им достигнуть цели. And a leader for a church movement is somebody who influences someone else to live in loving obedience to Jesus and his commands. Но лидер в насаждении церквей, он в движении, он тот, кто влияет на людей или на группу людей, чтобы те любили Иисуса и послушались ему, его заповедям. There are leaders who are born leaders, and there are leaders who are developed into leaders. Есть лидеры, которые рождены быть лидерами, и есть лидеры, которые просто развились в этом. My daughter Casey is a natural born leader. Моя дочь Кейси, она рождена уже была быть лидером. When she gets into a group of people, whether they're older or younger, she organizes them and she is teaching them something. Когда она в группе людей, неважно, они старше или младше ее, она уже пытается их организовать и пытается чему-то научить. She's 14 years old and she's already starting virtual prayer meetings with people from all over the world right now. Ей 14 лет, но она уже с людьми, которые в разных частях мира, начала виртуальное молитвенное служение. But leaders can also be developed. Но лидеров можно развить. Okay. And we use a method called MAWL, or Model Assist Watch Leave. Есть такой метод, называется MAWL, по-английски это Model Assist Watch Leave, или моделировать, помогать, смотреть, наблюдать и отпускать.
Okay, so this is something that Jesus used for his disciples. Это то, что Иисус делал для своих учеников. So he was constantly showing them how to preach and pray for people and how to do ministry. He modeled it first before he asked them to do anything. Он постоянно им показывал, этим людям, как молиться за людей, как служить людям. Он давал им пример, моделировал, как служить людям. Okay, and then there was a time when he said, you know, you've seen me do it. Now it's your turn to do the ministry, and I'm going to help you and assist you. Потом пришло время, когда он сказал, вы видели, как я это делал, а теперь пришло время вам начинать это делать. И он помогал им, а я буду помогать вам. And once they felt confident, then he would step back and just watch and let them do that skill by themselves. И когда уже они становились уверенными в том, что они делают, он уже делал шаг назад и смотрел, наблюдал, как они сами двигаются в этом более самостоятельно. John chapter 4, verse 1 and 2 is really interesting verse. В Иоанна 4 главе, с 1 по 2 стих, там есть интересные стихи. It says that Jesus baptized more people than John the Baptist. Там написано, что Иисус крестил больше людей, чем Иоанн Креститель. But then John says, actually, it was his disciples that did all the baptism. Но Иоанн говорит так, что на самом деле это ученики, те, кто крестили, а не Иисус. So it was Jesus investing in his leaders and empowering them to do these ministry skills. Это Иисус, который вкладывал в своих лидеров и вдохновлял их использовать эти лидерские способности. And then he would launch them into ministry and eventually leave as well. That's the other L. И потом он просто отпускал их в служение и как результате ушел. So we've talked about Luke chapter 10 and Matthew chapter 10 as Jesus launching his disciples, the 12 and the 72, into ministry. И мы видим в Матфея 10 главе, в Луки, конечно, 10 главе, что Иисус отпускает их на жатву. And he said that it was better that he left because then the Holy Spirit would be sent and they could do so much more without him. А в Иоанна 14 главе он вообще сказал, что это лучше, что 16, что он пошел, что он уйдет, потому что они тогда больше сделают, чем если он останется с ними. And we've talked about this already. We've modeled this with Jesus stories. И мы это уже об этом говорили, даже на примере и рассказывать историю Иисуса, когда мы изучали рассказывать историю Иисуса. So I start by modeling, sharing a Jesus story, and using pictures if possible. И мы начинали тем, что мы рассказывали истории, использовали картинки, которые возможно использовать. Then I take that picture and I hand it to somebody that is in the group. И потом я брал эту картинку и давал кому-то в этой группе. And ask them to retell the story, and I help them if they get stuck or miss things. И я помогал им, чтобы они могли пересказать эту историю, если они что-то забывали, я им помогал в этом. Okay, and then eventually I listen to them, tell the story again, and when we practice for the upcoming week's sharing opportunity, I let them. I just watch. I don't have to correct them a lot. И я позволял им еще рассказывать, еще раз пересказывать. И потом, когда у нас были возможности, чтобы они могли поделиться историей, я просто смотрел, наблюдал и даже, не слишком помогал, участвовал в их рассказах, когда они это делали. And then at the end, we lay hands on those people, and then we launch them into doing ministry and sharing that story with their oikos that week. И потом в конце уже этой недели мы уже возлагали руки на этих людей и отпускали их, чтобы они эти истории могли пойти рассказать своим людям в окружении, в своей семье. Okay, so I want to talk about some of the qualities of leaders that we can that lead to movement. И я хочу поговорить о некоторых качествах лидера, которые приводит к тому, что начинается движение по умножению. Okay.
one of the most important things is movement leaders develop a friendship with God. Самое главное, что лидеры движения умножения, у них очень сильно развита дружба с Богом. And that friendship, that relationship gets deeper as we have conversation with God. И когда они общаются с Богом, эта дружба, эти отношения с Богом, они становятся все глубже и глубже. And one of the things that I found when we would go into heart ministry situations, people would start having Discovery Bible studies, but they weren't having personal time with God on their own individually. И то, что я увидел, что когда мы шли служили людям, то люди начинали изучать Библию, мы начинали изучать Библию, потом метод, о котором мы говорили. Но я увидел, что люди как-то, у них не было развито вот эти вот личные отношения с Богом, личная молитва. So we needed a strategy to teach our leaders how to cultivate friendship with God and have that a simple reproducible method of having time with him. И, конечно, нам надо было научить наших лидеров, чтобы они научились иметь отношения с Богом, и чтобы они могли учить других этими отношениями, и чтобы это было очень просто и легко передать другим. So Jesus rebukes the religious leaders in John 5:39-40. В Иоанна 5, 39-40 Иисус просто обличает религиозных лидеров. And he says that you search the scriptures because in them you think that you will have eternal life, but you refuse to come to me so that you can have life. Исследуйте Писания. Вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. So it's not just Bible reading, but it's using the Bible to have conversation with God. Но видите, это не просто чтение Библии, это мы используем Библию для того, чтобы общаться с Богом. So I've been using this model for my personal devotions for the last, 25 years. И за последние 25 лет у меня была модель такая для моих личного отношения с Богом, общения с Богом. It's really simple, and anybody can do it. Это просто, и каждый может делать это. Okay. So there's two basic categories of any scripture verse. Есть две основные категории любого места из Писания. There's promises or truths that we believe. Есть обетования, истины, в которые мы верим. And then there's commandments for us to obey. И есть заповеди, повеления, которым надо послушаться. Okay. And so what do we do with promises or truths? We agree and we thank God for them, and then we ask for greater insight. Что мы делаем с обетованием? Мы верим, мы благодарим Бога и просим, чтобы Он нам открыл глаза нашего сердца на большее понимание этих вещей. And if it's something that we're supposed to do, then we commit to doing it, and we ask for help and strength from God. А если нам что-то надо просто делать, послушаться этому, мы посвящаем себя этим вещам и просим Божьей помощи исполнить это. Okay, so I'm going to model this for you guys. Я покажу вам пример, как это происходит. Talk about modeling. Okay, so first from John 15, verse 9. Я с Иоанна 15:9 покажу. So some verses, they'll actually have promises and truths that you're supposed to know and believe, as well as something that you're supposed to do. И некоторые стихи, у них там и обетования, которых мы можем верить, и также там же включаются заповеди, которые нам надо послушаться. Okay, so the promise that we're to believe is we're supposed to thank God for the truth. Thank you, Jesus, that you love me with the same intensity with which the Father loves you. Спасибо. Первое, что мы можем сделать с обетованием, в которое мы верим, мы можем благодарить, согласиться, благодарить. Спасибо тебе, Иисус, что ты любишь меня
той же любовью, той же силой, которую Отец любит тебя. And then we ask for understanding. И потом просим большего понимания. Jesus, give me understanding about how you love me with the same intensity that the Father loves you. Иисус, дай мне больше понимания вот, о той любви, с какой силой ты меня любишь. Okay. And then he says to abide in my love. А потом говорит, пребывайся в моей любви. So you can pray, Jesus, I commit to abide or focus in your love. И можем молиться, Господь, я посвящаю себя, чтобы пребывать в твоей любви. I set my heart to study and to search out this truth from your word and to live it out. И я располагаю свое сердце, чтобы изучать, исследовать истину из твоего слова, и чтобы жить соответственно с ней. And then you can say, Jesus, help me to abide in your love. И мы можем попросить у него помощи. Иисус, помоги мне пребывать в твоей любви. And as we've been teaching this to our disciples, we've seen them get strengthened in their friendship with God. И когда мы учим такому учеников своих, мы видим, как их сила, их отношения усиливаются, общение с Богом усиливается. Okay, so you can use whatever method you want. This has been a very simple method that can be done by anybody and helps us to encounter God in a dramatic way. Можно использовать разные методы. Это был простой метод, который может помочь другим людям научиться и встретиться с Богом, переживать Бога на новом уровне. Okay, so what we're going to do now is we're going to do a study on 2 Timothy 2, 1-6. So I want you to take out your Bibles. Мы будем изучать 2 Тимофея сейчас, в следующем, 2 главы с 1 по 6 стих. Поэтому я хотел бы, чтобы вы взяли Библии свои. And there's about 8 of us, so maybe 2 groups of 3 to 4 people. У нас 8 человек, поэтому мы разобьемся по группам. 3-4 человека будет в группе. And what I want you to do is I want you to identify a leader who will facilitate that group. И у нас будет лидер в этой группе, который будет помогать этой группе общаться. And read the passage together. И чтобы мы могли вместе читать этот отрывок. And then I want you to ask, what are the characteristics? Hold on. I need my other thing here. I want you to think about how many generations did Paul mention in 2 Timothy 2:2. Первое, что я хочу, чтобы вы увидели, сколько поколений Павел упомянул во 2 Тимофея 2:2. And what are the characters that Paul uses in the following verses? И какие примеры использует он в следующих стихах? Черты характера, то есть. And how does he describe them as in their character traits? То есть как он объясняет эти черты характера в следующих стихах. Okay, so I'm going to set up some breakout rooms here. Даша подняла руку. Даша raised her hand. Надо определить, кто действующие лица и чем они определяются. Действующие лица 2 Тимофея, да? Вот это characteristic. Question? Спроси еще, то не слышно было. Without translation, do we need to figure out who is in this scripture and how do they characterize? Are they characterized? Their character traits. Okay, so I'm going to open the rooms and so we just lost somebody. Okay, let's I'm going to put, okay, I'll put Max back in this one. Okay, okay,
So you can go into your rooms. There might be 2 of you or 3 of you. Там будет 2-3 человека в группе. Okay. Let's see here. Okay. So who did you guys appoint leaders for your different churches? Так, у вас были лидеры, которые вы назначили для своих церквей? Who was leader from the first breakout room? Ну, так как мы сначала только втроем были, вот, то меня назначили лидером. А потом подключились другие люди, и с ними мы не обсудили это. Only 3 of us was in the beginning, so I was appointed as a leader, but then other people joined us, so they didn't know about it, so they kind of joined all the way, along the way. So Max, you are the leader. What did you get for the answers for how many generations are in 2 Timothy 2? Да, Павел ответил, что их 4. И вот Даша тоже сказала, что их 4.
Pavel and Dasha said that there are 4 generations. Okay. All right, Dasha, which ones are the 4 generations? Can you translate that, Dennis? Даша, какие 4 поколения, скажи нам? It's Paul, Timothy and witnesses, then those who deserve to, let's say, Faithful. Faithful? yeah, faithful ones, and then the generation they will share with Others. Others. И другие. Верные и другие. Okay, Dennis, do you want to translate those, the 4? Павел, Тимофей, потом верные люди и другие. Okay. Who is the leader in group number 2? Кто лидер был во второй группе? А кто был? Who was number 2? That was your group, Dennis. So I was the leader. То есть я был лидером в группе номер 2. Okay, so what were who are the 4 characters from verse 3 to 6? С 3 по 6 стих какие 4 характера, или как сказать, личности, или как образа, которые мы видели. Но мы видели 3. We saw only 3. Soldier, то есть солдат, потом спортсмен, athlete, и земледелец, farmer. Okay, perfect. And what were the corresponding characteristics about each of those? Какие характеристики, связывающие между собой, были? Может быть, Володя ответит на этот вопрос. How about Dasha? Даша, окей. There was 2 for the soldier. What did Paul say about the soldier? Что Павел сказал про солдата? Даша. Не подсматривай. Я шучу. You have to unmute yourself. Да, и включи звук. Что он не связывает себя житейскими делами. He's not bound with life things. Okay, so that in verse 3. It's actually verse 3. Третий стих. Okay, he suffers. He goes through sufferings. He goes what? Through suffering. Suffering. Да, он выносливый, да. Проходит через страдания. Okay. What's the second one in verse 4? Второй. Second and third, he is not bound with. Ты можешь не читать. Плохо слышно. What's the second one? I don't hear it. It's really difficult English. Что Okay, он связывает себя житейскими делами и что он хочет угодить военачальнику. So he wants to be faithful to his commander, and he is not trying to bound himself with everyday life things. Okay. So the second one is that he's available, right? Он доступный, получается. Второе, что он всегда открыт, доступен. So he's not worried about a lot of things. He's very focused and he's available for the task. То есть он о других вещах не заморачивается, он сфокусирован на задаче, на исполнении задачи. Okay, Maria, you have a whole group there. You have the third, verse 5. What's if you can unmute yourself and say what is the character and what is the characteristic? Да, Мария, да, поделитесь с нами 5 стиха, какая образ какой и какие характеристики этого образа.
Надо это... Yes. Мгм. Just it's loud here. Can you hear me? Yeah. Да. Мгм. Yes. Okay. Yeah. So the character, right? Мгм. The character is the person who is like making this. Как это? Посвящает жизнь, dedicate life. Пятый Noisy, right? стих. 5 стих, спортсмен, да. Мгм. Yeah. Мгм. I'm sorry. Maybe it's not just good to talk because a lot of noise. Мгм. It's the Yeah, athlete. sorry. Can you Just- describe what the athlete is? How does he describe the athlete? The athlete. Okay. Yeah. It's like if the person is not legal, kind Мгм. of, then it's not. It's not. The person should not bound himself with some things like in his ordinary life, Мгм. and also not to try to like to be good for the headmaster, but I think it's about verse 4, right? Verse Мгм. 5. Да. Verse for me it's verse 5, yes. Мгм. So just to be legal, then Yeah, he follows the It's- rules and is teachable. То sorry. есть он следует он смотрит, чтобы все правильно делал, то есть чтобы был legal, да, и он обучаемый, то есть его хорошо, то есть он тренируется, постоянно развивается. Yes. And then the last one, verse 6, И последний 6 стих is the farmer. – это фермер. And Paul describes him as fruitful because there's a harvest that comes, as well as he's hardworking. Павел говорит, что он как продуктивный, то есть кто-то приносит плод и очень много трудится для того, чтобы этот плод пришел. So perseverant, available, teachable, and fruitful. Выносливый, верный, доступный, обучаемый и продуктивный, то есть трудолюбивый. So Timothy talks about a leader that is going to is going to multiply and reach 4 generations, and he describes these characteristics immediately after as the type of leader that we need to look for. И Павел говорит Тимофею об этих лидерах, о характеристиках такого лидера, которого нам надо искать и который является настоящим лидером, который надо смотреть. Okay, so you can't really talk about church leadership without talking about Titus and Timothy, the lists of eldership or overseers. Ну и, конечно, говоря о церковном лидерстве, нельзя не упомянуть Тита, 1 глава с 5 по 9 стих, и 1 Тимофея с 3 стиха по 3 глава с 1 по 7 стих. So I'm not going to really do an in-depth Bible study on these. I'm just going to talk about the comparisons between the two lists. Но мы не будем глубоко изучать это, мы просто немножко сравним вот эти между двумя этими списками. Okay, so and we need to apply biblical expectations for church leaders appropriate to their responsibility and their development. И нам надо применить библейские ожидания для церковных лидеров, для церковных лидеров. Okay, so the first comparison is new churches and mature churches. И первое сравнение — новые церкви и уже зрелые церкви. The context in Titus, Paul is writing to Titus in a new church environment. И Павел пишет к Титу, там новая церковь строилась, создалась новая церковь. Titus had just gone through Crete and had started new churches, and they were needing to go and
establish leaders for those churches. И там понятно, что Павел был в Крите, и он начал новые церкви, и это новые церкви, они нуждаются в лидерстве, нуждались в лидерстве для этих церквей. But when Paul writes to Timothy, he's writing to Timothy in a situation where there's established leadership in Asia. И Павел, когда пишет Тимофею, там уже установлено лидерство было, и там установили церкви в Азии, в Малой Азии. And that church planting movement is mature, maybe 10, 15 years old already. И это уже движение насаждения церквей, которое там было уже 10-15 лет. So you have to realize that there's two different lists, and the comparisons, there's overlap, but there are differences because there's two different situations. И мы понимаем, что это два разных списка, потому что даже если сравнения где-то пересекаются или сходятся, то все равно это два разных списка, потому что разные ситуации там были. Okay, so comparison number 2 is that in both lists, it lists a lot about character. Например, первое сравнение. В каждом списке очень много говорится о характере человека. And it's an obvious lesson from the two lists that we need to put character over skills. И первое, что мы должны понять, что нам надо поставить характер превыше способностей. And this really contrasts what we look for. What we look for oftentimes in church leaders is education credentials, experience, preaching eloquence, charisma. But Paul says, look for character in that person. Но это, видите, часто в церковных кругах ищут всякие там дипломные, всякие способности людей, как харизма, его там, как бы сказать, насколько он имеет образование и так далее, но не на характере часто строится. Okay. Now, number 3 comparison is in Titus, the list, it talks about aspiring. And then in Timothy, it talks about appointing. Or no, versus, other way. So Titus is appointing, Timothy is aspiring. В Тимофее, например, там больше говорится о том, что надо как назначать лидеров, а в Титу там написано, как вдохновлять людей на лидерство. So in the mature Asian church planting, disciple making movement, the believers in churches were mature. In minor age? Asia, yeah. В Малайзии, когда движение было уже, церковное движение было, там верующие, они уже были взрослые, они уже выросли уже какое-то время были. There were a lot of leaders that were available to Timothy at that time. Было очень много лидеров, которых Тимофей мог выбирать, из которых мог выбирать и ставить на лидерские позиции. There would be a lot of godly examples of leadership evident to younger believers on a weekly basis. И было очень много таких хороших примеров, что молодые люди могли видеть, кто такой лидер хороший, и смотреть на него. Out of that pool of leaders that Timothy had available, those that would aspire, Timothy had to discern if they were qualified to lead at that level of maturity. Из тех множества лидеров, которые там были, те, которые хотят, и у них желание было быть лидерами, Павел должен был решить, могут ли они быть, Тимофей должен будет решить, могут ли они быть лидерами в церквях и в это время. But in the emerging movement on Crete, the new believers had very little concept of what a church was or what a church leader does. Но на Крите там очень мало людей понимали, кто такой лидер и что лидер должен делать и как он должен вести себя. So Titus's responsibility was to appoint or choose those new leaders. И у Тита было задание назначить этих лидеров, найти и назначить их, выбрать. He was going to have to find qualified leaders. Но ему надо было найти квалифицированных лидеров.
and speak to them about their potential and then ease them into leadership, help them along in that process. Поговорить о потенциале и помочь их направить, чтобы они стали лидерами. And we see this exact same example in Paul when he appoints elders on his return trip during his first missionary journey in Galatia. И мы это видим, то, что сам такой пример, когда Павел назначает лидеров, когда он возвращается с первого миссионерского путешествия с Галатии, и он назначает церковных лидеров в старейшин церквях после нескольких недель их основания. Okay, so Paul appoints elders in these churches in Galatia after mere weeks or months of starting them. Павел там через месяц, недели, месяцы, как церкви начались, он уже назначает там пресвитеров в церквях. So you can see here, he is in Derbe and then it goes one way and then starts going back and then immediately after appoints elders in all the churches. Мы видим, как Павел идет в эти города и потом возвращается обратно, устанавливает там лидеров в этих городах при пути обратно. Okay, so it's a matter of weeks or months that they have had these churches established and he's already appointing elders. Месяц, недели, месяц где-то произошло, прежде чем лидерами стали уже люди в этих церквях. Okay, and Dennis, could you read that verse, Acts 14:23 for me, please? Я прочитаю Деяния 14 глава. «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом, предали их Господу, в которого уверовали». So he appoints the elders and then he commends them to the grace of God and puts them in God's hands as he leaves. Он ставит их лидерами и предает их Господу. Okay. Now, comparison number 4 is that not a new convert in Timothy 3:6. И четвертое сравнение — это когда человек не новообращенный, 1 Тимофея 3:6. And this is a common criticism of disciple-making movements, is that fairly new believers are put into leadership positions. Это самая большая критика движения насаждения церквей молодых, потому что там ставят новообращенных, то есть как бы молодых верующих уже в лидерские позиции. But when you compare the two lists, Paul removes the prohibition of not a new convert for the Cretan situation. Но если сравнивать два этих списка, Павел убирает слово «не новообращенный» в ситуации, когда в Крите это происходит. Now, why does he do that? Почему он это делает? Because they were all new converts. Потому что они все были новые обращенные. So just like we had read in Acts 14:23, it's the exact same situation in Galatia as it is here. Это как Деяниям прочитали 14:23, такая же ситуация, как Галатам было, так и здесь. But Paul does replace that new converts requirement in Titus with being devout as a qualification for his leaders that he's appointing. И в Титу Павел другое требование, он говорит, чтобы они были благочестивы в своих квалификациях. So the issue is that Paul is not wanting new believers to be over mature believers in leadership. И Павел, конечно, не хочет, чтобы новые верующие были в лидерстве над старыми, или как бы над уже давно верующими. Or new believers leading established mature churches. И что новые верующие, они ввели установленные церкви уже, которые взрослые, то есть церкви, которые уже давно существуют, чтобы новые верующие вели их. And Paul gives the reason why he feels that that's a mistake. И он считает, что так не должно быть, и дает причину, почему это ошибкой может быть в этой ситуации. That new convert will become proud and then fall quickly if he's put into that position. Потому что новые обращенные, новые верующие, они могут возгордиться очень быстро и упасть быстро. Okay, so comparison number 5. Пятое сравнение.
is in Titus, we have a whole list of knots. And then in the Greek, you can translate that as no longer as well. У Тита есть такое очень много «нет», или же на греческом можно перевести это буквально, что более не. Okay, so which one is this? Okay, Titus wasn't starting with great material. In pioneer situations, you will have leaders that are just coming out of some really big sins in their life. Тит не начинал в хорошей ситуации. Ему надо было, у него не было лидеров с хорошими характеристиками. And even Paul talks about the Cretan people as a people in Titus 1:12-13. И даже Павел говорит, что критяне, они не самые лучшие люди. Can you read that for me, Dennis? Я прочитаю. Из них же самих один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы львиные. Свидетельство это справедливо, по этой причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере. So Paul actually says that they're liars, they're brutes, they're lazy, they're gluttons. Павел конкретно говорит, что они и лжецы, и злые, и ленивые, и еще там обжираются, то есть объедаются много. And this is the environment that Titus is looking for his leaders out of. И это то, что в какой обстановке работал Тит. Okay. So we need to look for the no longers, the quality of no longers. И нам надо посмотреть эти качества, которые называем более не. And this is so if you look at the comparison of the two lists, you see the Cretan earlier compared with the believers from Ephesus in that area. И если мы сравниваем эти два листа, то мы видим в Ефесе это уже после, а в Крите это до, получается. So in Crete, they're no longer living wild. In Ephesus, they're worthy of respect. Например, в Крите они уже не живут странно, вызывающе, а в Ефесе это то же самое, говорится, достойно уважения. In Crete, not quick-tempered or harsh, and in Ephesus, the mature version of that is gentle. В Крите, например, он не вспыльчивый, а в Ефесе так другая версия, он мягкий или нежный. And in Crete, not greedy, but in Ephesus, free from even the love of money. В Крите, например, он не стремится к наживе, а в Ефесе написано, что он не свободен от любви к деньгам. So these leaders that you're going to be finding from the harvest and appointing, they're not perfect or mature yet. Эти лидеры, которых мы будем видеть, встречать на жатве и назначать их лидерами, это не значит, что они должны быть совершенными или уже взрослыми. But they are growing in character. Но они должны расти и развиваться в характере своем. And they can be examples to the flock, like it says in 1 Peter 5:3. И как 1 Петра 5:3, они должны быть примером для стада. And they're people that new believers can emulate through their example of life transformation. И они могут быть теми людьми, которых новые верующие могут смотреть и тоже меняться, преображаться в другой образ, как подражатель. Okay, so comparison number 6 is holding fast the word versus able to teach the word. И сравнение номер 6. Крепко держаться слова или же уметь преподавать слово. So a new leader in a pioneering context will hold fast the word so that he can use it as his authority for encouraging and correcting the flock. Например, новый лидер, он должен твердо держаться, крепко держаться слова, чтобы использовать его как авторитет для ободрения, наставления людей в церкви. Right, we talked about that last week, about that is one of the functions of holding fast the word, and having the word of God is central to your gatherings and everything you do as church. На прошлой неделе мы говорили, что нам надо держаться крепко слова,
чтобы мы могли использовать его. They may not be able to teach well yet, but this is a skill that they can learn. Они могут не способны еще учить их, но это то, чему можно научиться. But they must value the word and turn to it for answers. Но слово они должны ценить и обращаться к слову за ответами. Okay, so I want to model for you what it looks like in appointing church leaders. Я хочу показать вам пример, как назначать лидеров в церквях. Okay, so this is a model that we use. I've started using with my church leaders. Это тот пример, как мы используем для наших церковных, я использую для назначения церковных лидеров у себя. And one of the things that we found was that, like I shared last week, is that because we need to be intentional about establishing churches and appointing leaders over those churches, we need to have a formal method of doing that. И это то, что мы говорили, что нам надо иметь такой модель, когда мы назначаем лидеров, устанавливаем лидеров, у нас должна быть модель, такая формула, по которой мы можем следовать. So you can use this model, or you could use something else if you like. It doesn't Ты matter. можешь, конечно, использовать и другую модель, можешь использовать эту, это не так важно. Okay, so Dennis and Maxime, I'm going to ask you, because you are the two leaders from the groups that people decided to appoint. I'm going to ask you to, I'm going to ask you these questions, okay? Например, Денис и Максим, вы как лидеры вас назначили в ваших группах лидерами, поэтому я буду задавать вам вопрос. Okay, so we start with having potential church leaders in the room stand up, including head of households, if it's a family that you're meeting with. Мы попросим, чтобы потенциальные церковные лидеры могли встать, включая также глав семейства, если это в доме находится, и они собираются в доме. So you don't have to stand up, but we're recognizing you guys as the leaders today. Да, нам вставать не надо, но нас признают как лидеров сегодня. Okay, so I'm going to read through this. Я прочитаю это. Okay, and I would say this. I'm going to read off the list of character traits of the faithful leader from 2 Timothy 2, 1-6. И я прочитаю так, скажу, что я собираюсь зачитать список черт характера верного лидера из второго послания Тимофею 2:1-6. Okay, so Dennis and Maxime, do you consider yourself a soldier, faithful and perseverant? Денис и Максим, вы рассматриваете себя как солдат, который готов быть верным и выносливым? Do you have a quality of a soldier being available to God's mission? Имеете ли вы качество солдата, который доступен для Божьей миссии, Божьего задания? And are you like an athlete, teachable and following the rules that God's given you? Или вы как спортсмен, который обучаемый и следуете правилам игры? And a hardworking farmer that is fruitful in ministry and in life? Или вы как фермер, который очень сильно работает и приносит плод в жизни и служении? So now I'm going to ask Breakout Room Church 1. Я хочу спросить, эта комната, которая была церковь номер 1, первая. Do you affirm Maxime in light of these characteristics that are as a leader? Сможете ли вы подтвердить, что Максим в свете этих характеристик может быть лидером церкви? If you affirm him. Подтвердите. Даша согласна, нет? Sure. Она согласна. Okay. Потом еще согласен. Okay, now church... Я согласен тоже, подтверждаю. Павел, agree. Okay, perfect. Аминь. Аминь. Потому что выборы состоялись. Okay, Breakout Room Church number 2. Вторые выборы, второй этот, как его, комнат, в общем,
Вторая группа людей, номер один, номер два. Did those from breakout room number 2 affirm Dennis as having these characteristics? Дениса назначают таким вот, подтверждают, что у него такие есть характеристики. Yes. Да, подтверждают. Okay. Да, подтверждаем. Да, Женя, спасибо за поддержку. Now, I want to ask you leaders, Maxime and Dennis, do you desire to grow in your leadership as you serve, teach, and shepherd this church? Я хочу спросить Максима и Дениса, желаете ли вы расти как лидеры, служа, уча, наставляя эту церковь? Максим? Да. Максим, да. Yeah, of course. Yes. Желаю. Yes, of course. Okay. Now, because if you said not really, I'm not quite ready for leadership, then we would ask a following question. Or if the people that you're leading say, I don't see this in these people, you would go to another step. Если, например, люди сказали, нет, я не готов еще быть лидером, или люди в церкви сказали, мы еще не видим в нем эти качества, то тогда мы идем вот в следующий шаг. Okay, we would say, do any of you desire to work on your character with hopes to be recognized as a maturing leader of this church? Желает ли кто-нибудь из вас продолжать работать над своим характером, чтобы вскоре быть признанным зрелым лидером в этой церкви? Okay, and then we would mentor and coach that leader appropriately. И, конечно, если согласен человек, то мы будем наставником назначаем, или сами будем наставником и тренером для этого человека. But because your churches affirm you as leaders, Но потому что ваши церкви уже назначили вас лидерами, we jump down to the second last one. и мы прыгаем сразу в последнее. And oftentimes we'll have a time of prayer and fasting before we appoint these leaders. И часто, прежде чем лидеров назначить, мы молимся и постимся. So we would say this next statement. Поэтому мы сказали бы следующее такое выражение, заявление. As we have taken time to pray and fast and seek God's direction on church leadership, we now recognize Maxime, Dennis as leaders of Church 1 and Church 2. И поэтому, потому что мы нашли время молиться и поститься, искать Божьего водительства в церковном руководстве, мы поэтому признаем Максима и Дениса лидерами, Максима лидером церкви номер 1, а Дениса церкви номер 2. And then we would gather around these leaders, lay hands on them, and then pray for them as a church, affirming their leadership. И мы соберемся вокруг этих лидеров и возложим руки на них и будем молиться за них. Okay, so would somebody pray for Maxime and affirm him as a leader from church number 1? В первой церкви помолитесь кто-то за Максима и назначьте его лидером, просто подтвердите в молитве, что он лидер. I think Dasha maybe. Да. Даша хочет. Should I pray for Maxim? Yep. Я pray for Максим как с лидером. То есть, да, помолись за Максима как за лидера. Я не понимаю. Ну, мы его назначили лидером, и надо просто благословить его и помолиться, ну, что вот он, чтобы он шел, вел, направлял там церковь. Это как пример такой. Спасибо тебе, Господь, за то, что Максим теперь лидер. И я прошу, чтобы ты растил его в зрелости в тебя и давал ему мудрости. Аминь. Amen. Okay, who would like to pray for Dennis as leader of church number 2? Тут за Дениса помолится, как за лидера второй церкви. Давайте я помолюсь. Володя. Господь, благодарим, что Ты ведешь свою церковь, Ты даешь руководство церкви. Благослови Дениса идти и служить Тебе так, как Ты хочешь, чтобы он рос и продолжал расти, не останавливался и служил Тебе, как Тебе угодно. Благослови во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Great.
Thank you. So normally we would gather around and everybody would be praying either at once or one at a time. We would all pray. But because we're doing this webinar, we're just doing one at a time. Обычно мы собираемся все вместе, и все молятся, или все вместе, или обычно по очереди. Но так как у нас это вебинар, мы сделали только один человек, как пример. Okay, so this week's assignments. This is the last webinar, but I still have some assignments for you. Это последний вебинар, но у нас есть еще задание домашнее на эту неделю. So number one, I want you to read and compare 1 Timothy 3, 1-7 and Titus 1, 5-9. Я хочу, чтобы вы прочитали первое послание Тимофея 3:1-7 и Титу 1:5-9 и сравнили это. And list out the character traits that Paul gives for a church leader or elder. Посмотрите характеристики церковного лидера или пресвитера, старейшины. And I want you to put them into 3 different categories. И вот там 3 категории, 3 разные категории, которые существуют. Character. Характер. Number 2, gifts or skills. Это дары и знания, способности и навыки. And finally, knowledge or education. И знания или образование. And then I want you to think about what you learned from an experience, the exercise. Посмотрите, что вы можете научиться из этого упражнения, из размышлений. Okay. And for those of you that have groups, either you're leading the group or you're mentoring people that are leading groups. И для тех, кто уже ведут группы или помогает другим людям вести группы, I want you to discern who are the potential church leaders that you're investing in, or even yourself. Я хочу, чтобы вы поняли, увидели, кто же потенциальные церковные лидеры, даже если сами, в которые можно вкладывать. To have some formal way, whether you use that model that we used, or another way of formally appointing those leaders of those churches. Я хочу, чтобы вы или же ту модель, которую я вам предложил, или другой моделью, но просто назначили этих людей уже лидерами этой церквей этих. So somebody like Pasha that has a church that we talked about last week. Как Паша в прошлой неделе мы говорили, у него есть церковь. He could read through these and just ask the church to affirm these qualities in him and then gather around him and pray for him. Он может просто прочитать и попросить церковь, что признает ли церковь это в нем, эти качества, и чтобы церковь собралась вокруг него и помолилась об этом. Okay, and then also I want you to really make a commitment in your heart to raise and grow up leaders. Я хочу, чтобы вы такое приняли решение в своем сердце, чтобы взращивать лидеров и самим развиваться как лидеры. Okay, because right now there's a leadership deficit in the church right now. Потому что в церкви сейчас очень сильно не хватает лидеров. We need to focus on not just recruiting leaders from other places, but to grow up leaders from the harvest. И мы должны, одно дело, когда мы назначаем лидеров с других мест, или же находим лидеров и назначаем, или же взращиваем людей, лидеров, которые на жатве пришли и покаялись. Okay. I had one more slide that I wanted to share with you. И последний слайд, который хочу показать вам. And this is about kind of illustrating the power of multiplication. Это как иллюстрация сила умножения. So if you pastor number 1 leads somebody to Christ every single day. Если пастор номер 1, он каждый день приводит кого-то ко Христу. And pastor number 2 leads one person to Christ a year, but disciples that person to do the same. Но пастор номер 2, он одного ученика в год взращивает и учит его делать то же самое. Okay, so let's see what happens. Смотрите, что происходит. Okay, so in year 1, pastor number 1 has 365 converts to Jesus. В первом году пастор номер 1 365 обращенных в год. Year 1, pastor 2 only has 2, him and his other disciple.
И первый год пастор, у него только 2, он и еще его ученик. И всё. But he trains him to make disciples. So then it become 4 the next year. В следующем году это уже 4, потому что он учит его делать учеников и сам делает учеников. And pastor number 1, man, he's doing amazing. People are so excited about his ministry. He's got 730 people coming to Christ. И пастор номер 2, все люди радуются его служению, уже 730 человек пришло ко Христу. Okay, and they continue on. Something starts happening at year 10, though. В 10 году начинают какие-то вещи меняться уже на 10-й год. And we start seeing what we talked about, that exponential growth, where it just explodes in growth for the disciple-making pastor. Видите, происходит такая экспонентный рост, или, как сказать, прогрессия, как взрыв такой начинается происходить. There's 1 million disciples. Через 20 лет уже 1 миллион учеников. And we could reach the whole world with 8 billion people in 33 years. И за 33 года можно достигнуть 8 миллиардов человек. By leading one person to Christ and discipling them to make a disciple that next year. И приведя одного человека к Христу и делая учеником, взращивая ученика. So we need to learn the lessons from this illustration. Это иллюстрация, но мы можем здесь урок для себя взять. Okay. Any questions? I know there's a lot of material. I didn't really qualify anything, so I'd love to open it up to questions now. Если еще какие-то вопросы, я знаю, очень много материала было и много о чем можно было говорить. Есть какие-то еще вопросы? Yeah, I have one question. In which situation in that kind of house churches we need leaders at all? Because we see that people can just gather together without a special leader. They just gather together and everyone shares something and so on. So in which situation we need a leader? Я спрашиваю, что вот если взять модель домашней церкви, то с такой моделью в какой вообще ситуации нужен нам лидер? Потому что, в домашней церкви там как бы люди могут собираться вместе, каждый что-то свое делиться, что-то свое привносить. И в каких ситуациях вообще нужен в такой церкви лидер? Это вопрос. So the question is in what situation do we need leaders? Is that the question? Mm-hmm. Yeah, I mean, what is the meaning of leader in a house church, for example, when only few people there? Я говорю, если там несколько людей, да, небольшая церковь, Mm-hmm. в чем смысл лидерства там? Okay, so we gave a definition of leadership. I think maybe you came late. So let me share that screen again. Mm-hmm. Мы дали объяснение вначале, что такое лидер, немножко позже присоединился, поэтому я сейчас покажу еще слайд. Okay, it's this one. Вот такое определение лидерства. Is that the one, Dennis? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay, so a leader is somebody who influences somebody else to love and obey Jesus. Лидер — это тот, кто влияет на людей, на человека, чтобы они следовали за Иисусом и повиновались Иисусу, Его заповедям. Any church needs leadership. It's just inevitable. You need, whether you're a mature church or a new church. Каждая церковь будет нуждаться в лидерстве. Это просто необратимо. Неважно, новая церковь, взрослая церковь уже. One of my mentors does this illustration. It's like a skit. Один из моих менторов, он делает такую иллюстрацию, как сценка такая. During his trainings, and he has these people that are churches, and they're sheep, and they have one pastor.
И он, как бы, там люди, которые во время тренинга, люди в разных церквях, и там есть овцы и пастор. And there's one or two people that are wolves that are trying to get in and get all the sheep. И есть порой еще волков, которые пытаются залезть туда и поесть этих овец. And he begins by the pastor is the one who can kind of protect the sheep from the wolves that try to get in. И он начинает с того, что он как бы как пастор, который защищает овец от волков, чтобы они, чтобы волки туда попали. And there's only one pastor or two for a whole bunch of sheep at the very beginning. И в начале 1-2 пастора и куча овец в начале сам. And very soon the wolf eats all the sheep and they're all dead. И в конце концов, в общем, волки съедают всех овец, в общем, все помирают. But the second one, pastors can multiply themselves and they raise up other pastors. Но второй, когда пастор умножает себя и поднимает новых пасторов, and within minutes, the wolves are dead and the sheep are saved. И через минуты уже волки мертвы, а овцы здоровы. So it's a lesson about leaders are the ones that protect the flock, they keep the flock. И там пример такой, что тот защищает стадо, защищают лидеров, церковь защищает лидеров. It brings stability. It brings a depth of understanding and community. Это приносит стабильность, понимание, такое как бы единство приходит. And without established leadership, the people are vulnerable. И без лидерства, утвержденного лидерства, люди как бы открыто уязвимы. So it's really important to have leadership established so that that church can grow and be stable. Это очень важно, чтобы люди были, чтобы лидеры были, чтобы церковь могли утверждаться и сильными быть. Any other questions? Есть ли еще вопросы? У меня есть вопрос. I have a question. Я так понял, что это модель Нового Завета, одна церковь, один лидер, или я неправильно понял, исходя из нашего урока? It's like what I see. It's like model of New Testament church, one leader, or got drunk. Yeah, that's a great question. So we can have a plurality of leaders, a team leadership. That's fine. Это вопрос хороший, потому что у нас может быть много лидеров, как команда такая лидерская в церкви. If you're having a smaller group, like 5 or 6 or 10, если, например, небольшая группа 5-10 человек, it doesn't make sense to have like 5 of them be leaders. Нету смысла, чтобы 5 там было лидеров, конечно. But we see a great example in Antioch. There's a plurality of leaders, and even listed the names of the leaders of those. Но в Антиохии, например, было много лидеров, и там даже имена их перечислены. And I think that's actually a healthier way of having not just one, but having a number, like a team leadership. Поэтому тут уже полезно, как бы очень здраво иметь лидерство как команду такую, команду лидерскую. And if you're following kind of a Luke 10 model of ministry, oftentimes the leader is the head of household. Когда мы следуем за моделью Луки 10 главы, то там лидер чаще всего это глава семейства. Спасибо, я понял. Спасибо. Thank you, Gareth. Any other questions? Есть еще вопросы? Let me show you something. Я вам покажу еще одну вещь. Because as we've had a number of people come to Christ, we have had whole households come to Christ. Например, у нас много людей приходит ко Христу, иногда целые семьи приходят ко Христу. And we found that we have to be really intentional about our identity as church, as well as appointing leaders.
И мы поняли, что нам надо быть настойчивыми, то, чтобы понимать, кто мы такие, как церковь, и утверждать других людей лидерами. Like I mentioned earlier, a lot of times those leaders don't understand church or don't really think of what leadership is. And we have to point them, we have to see that quality in them. Я говорил, что часто люди иногда не знают, что такое церковь, или же вообще не знают, что такое лидерство в церкви. Мы должны находить этих людей и назначать этих людей лидерами. Okay. And so we've identified 4 milestones of leadership. Мы определили 4 таких, как сказать, уровня лидерства. Levels or whatever. So the first one, and we give certificates for each of these ones. И за каждый раз, когда человек становится лидером на этот уровень, мы даем ему сертификат. So the first one is about baptism. We celebrate that as a milestone. These are in Romanian. Это первое, это крещение. Мы празднуем это как торжественное событие, как уровень. And then we give a certificate of discipleship. И потом мы даем сертификат ученичества, когда человек становится учеником. Related to actionable steps towards the fulfilling the 7 commands. We see them living that out in their daily lives. Просто когда человек уже живет, мы видим каждый день и исполняется 7 заповедей, которые мы говорили, мы говорим, что он уже ученик Иисуса. And then we have a certificate of Christ-like leadership for those leaders of new churches. И мы даем сертификат как лидерство, которое подобное Христу, то есть как Христос ведет лидеров, подобно Христа, когда лидеры становятся в новых церквях. But before they get their diplomas, they have these little forms that they receive. Но прежде чем они получат свои дипломы, они получают такую форму, которую такой список. Like a qualities checklist. Это как бы такой список. And we have little stickers or bullet points that they receive when they complete that. И мы даем такие наклеечки, и когда они исполняют ту или иную характеристику или проявляют ее, они могут это как бы приклеить как-то. Okay, so I sent a form of that to Michael, and I can also put that in the Viber chat if you like, and you can use those as reference in the future. Да, я послал эту форму Михаилу, но также я еще в Viber могу это выложить, чтобы вы могли больше использовать потом в будущем для определения лидерства. And then eventually, we haven't had a lot of people get to that level yet, but we see kind of the last level of apostolic leaders. И, конечно, последний это уровень, это апостольское лидерство уровня апостола, такое апостольское лидерство. Мы таких еще не видели практически, поэтому, это такое, к чему мы стремимся. We see people growing into that role, like Timothy was, and Titus, and Epaphras, and these other leaders that were responsible for whole regions. И мы видели, как люди растут в такой в этот уровень. Это как Тимофей, Тит, Эпафрас, и которые уже ответственны за регионы, за районы целые. And right now, I only have 2 or 3 leaders. These guys are recruited from other places that were great evangelists, but they didn't fit well into a traditional church. У меня на данный момент только 2-3 человека таких. Они с других мест, других церквей. Они очень хорошие евангелисты были, но в своих традиционных церквях они просто не могли найти себя. And God's using them to disciple and lead people to Christ and form these simple churches that meet in homes and establish. Бог использует их как тех людей, которые делают учеников, начинают церкви и ведут людей, чтобы они начинали другие церкви. Вопросы у меня есть. Можно? I have a question. Да. Please. Ну вот по теме лидерства.
не знаю, такой вопрос, не вопрос, может, немножко шуточный, но проблема лидерства — это такая, наверное, основная. Это господство. То есть такое, как написано, да, Петр, по-моему, говорит, не господствуйте, но подавайте пример стаду. Я вот на этой картинке, где круг церкви, всех этих, как там называется, дело церкви, там пастух нарисован с этой сплеткой такой. Мне вот сама эта картинка даже уже вызывает такую негативную эмоцию. Я бы там лучше нарисовал тазик, потому что Христос, подавая пример, умывал ноги ученикам, говорит, и вы делаете то же самое. Вот. Или религия пошла по вот этому примеру господства над стадом. Если эта плетка там и нужна, то она может для волков, но никак не для овец. То есть, вот, такая вот мысль просто. Основное такое, наверное, требование к лидеру. И к рисунку, да, требования, я так понял? Ну да, и к рисунку, и вообще к пониманию, чтобы это у нас, само понимание было, что такое лидер, он не то, что он господствует над овцами. Совсем не та модель. Давай переведу. There is like a question about a leader who is ruling over people or serving, versus serving. So it's like in this picture, it seems like this shepherd with a stick, like trying to, push people to do something or rule over them. But Paul says it's better for him to be with a dish, wash with something to wash feet of people, so to serve people. So it's like in our culture, it's more like ruling style than servant style. Yeah, servant leaders. Jesus didn't have any other model of leadership. He only served. Нет у Иисуса никаких других понятий, что такое лидерство, как только служить людям. Even I think where is it? 1 Peter 3 talks about. Is it 2 Peter? 2 Peter 3. И даже 2 Тимофея 3 глава написано. About shepherding the flock as an elder. Ну, чтобы как служить людям. It's a 1 Peter 5, probably. 1 Peter 5, okay, that's it, sorry. Да, служить не господствуя над людьми. That's it. То есть пасти. Аминь. The flock of God that is among you, exercising oversight, not compulsion, and not for shameful gain, and domineering over those in your charge. I mean, those are very strong words for what it looks like to be a leader. Там написано, чтобы не господствуя, но подавая пример стаду, да, чтобы не... Это такие сильные слова, которые говорится к лидеру, каким лидером должен быть. Maybe one more question? Еще один вопрос у кого-то, может, есть? Kevin, could you also comment about women leadership and assignment of women? What is this? What are the practices and your thoughts on this? Sure. Лидерство, женщины в лидерстве. Вопрос у Михаила был. So I know this is a contentious issue. Я знаю, что это очень такой вопрос всегда. And there'll be even people on this call that will think differently about this issue. И, может быть, даже те люди, которые с нами могут по-другому думать. For me, I think it's 70% of the church globally is female. Для меня 70% людей в церкви — это женщины. If you wipe out
70% of the church and say only 30% of those can be leaders, you're wiping out a huge army force. Если убрать 70%, сказать только мужчины могут быть лидерами, то 70% уходит, большая сила, которая просто уходит из церкви. I don't have a problem with women leaders. У меня нету проблем, когда лидеры женщины. I think it's important I always go to the head of household. Я всегда иду к главе этого дома, семьи, главы семьи. So if a woman is a believer and her husband is not, I speak to that husband and call him into leading his wife in not just naturally, but spiritually as well. Если женщина верующая, а муж нет, я все равно призываю мужа приходить и вести свою жену и духовно, как естественно, так и духовно, чтобы он становился лидером духовным в их семье. There's been times where pastors have wanted to work with me, and when I share some of the stories about some of our women disciples baptizing and leading groups and baptizing others, they tell me that I'm a heretic and they don't want to have anything to do with me. Некоторые пастора хотели работать со мной, но когда они слышали историю, как женщины крестят и ведут группы людей, то они считали, что меня еретиком и не хотели ничего общего иметь со мной. But I see multiple examples in the Bible about that, and I have some articles that if people want to read more, that they can read through that. У меня есть я много примеров очень хороших видел в теле, и у меня есть некоторые статьи, я могу просто дать, почитать, и вы можете просто ознакомиться с этим. But if there is somebody that wants to follow Jesus, I'm going to start discipling them to be an influencer for Jesus and make disciples. Но если кто-то хочет следовать за Иисусом, я буду учить его, обучать, чтобы он был делателем для Иисуса. It doesn't matter if they're female or male. We're all disciples. Неважно, мужчина, женщина, мы все ученики. But I have a question. Would you disciple opposite sex? Like opposite. So a woman discipling a man, sort of thing like that? Yeah. So usually these are household contacts, right? Their families or those kind of things. And it wouldn't be weird. It would be weird if I, it's normal because they're family. They are interacting anyways. То есть я спросил, вел был он ученика противоположного пола, он сказал, обычно это как семьи, и там уже странно было бы, чтобы я кого-то выделял, потому что там это как семья идет. So I'll tell you an example. There was a girl named Yulia. She was 16, 17 years old. У меня пример такой, что девушка, женщина, то есть ей 60-70 лет, Юлия зовут. And she had been part of a church, like a church youth group for a number of years. But they она была частью молодежной группы многие годы в церкви, но ее потом выгнали что-то. They kicked her out because her mom had died, and then she moved in with a guy, a boyfriend. Денис, может быть, там 16-17 лет ей было. 16-17. It's 17, да, 17-16 лет, да, извиняюсь, ошибочка в возрасте небольшая. Она, только чтобы она не узнала. И она, ее выгнали с церкви, да, с молодежного собрания, потому что ее мама умерла, и она как бы переехала с парнем, стала жить с парнем.
И она как бы исключена. She repented, she believed, she started really seeing some significant changes and started sharing Jesus with everyone that she knew. Но она покаялась, она уверовала опять. Перемены пришли в ее жизнь, и она как бы это начала проповедовать Иисуса людям. And she started leading some of her family members, her grandma, her sister, her sister's husband to Jesus. Я начала вести и людей, свою семью, там бабушки, там других, сестру свою к Иисусу, то есть родственников своих стала приводить к Иисусу. And even though she was living with her grandma at the time, even though her grandma was really the head of the household, she submitted to Yulia's leadership because of the example of her life. Но она жила с бабушкой, даже бабушка старшая была его, но она подчинилась даже Юле, лидерству Юли в этой группе, потому что в этом доме, потому что она проявляла хороший характер, такой божественный характер. So it was unnatural for me to say, okay, brother, you are a man, so now you need to lead this group. It's Yulia that was the disciple maker. She was leading people to Christ, and she was the example that people wanted to follow. Она сказала, это было сложно сказать, что вот там есть брат какой-то, парень, вот теперь ты лидер, потому что ты мужик, и все. А вот она, девушка, нет, она приводила этих людей к Богу, она приводила их к Христу, она их вела, и она была лидером для них. And we've seen 7 generations of disciples from her, where she's discipled somebody, baptized them, and then that person has discipled somebody and baptized them to 7 generations deep. И мы видели 7 поколений у нее, которые она привела к Богу, те привели кого-то еще, те привели кого-то еще. До 7 поколений мы видели, как Бог действовал через Юлию. So it didn't make sense for us to put male leadership in there. It was a natural thing. Там не было смысла мужчину поставить в лидерство, потому что это было естественно, чтобы она лидером была. Great. Well, this is our last webinar. We're going to Наш последний вебинар. We're going to see each other next week again for a bonus. На следующей неделе у нас будет бонус. Мы встретимся. And I just want to say I have so enjoyed doing this together with you guys. Я хочу сказать, ребята, мне так понравилось с вами это делать. And I want to make sure if there are people that are interested in coaching, in continuing that and helping your ministry fruitfulness, then please let me know or get in contact with Misha as well. И я хочу сказать, что если кто-то заинтересован в коучинге, чтобы продолжать быть плодоносным, приносить плод, учиться, тренироваться, пожалуйста, свяжитесь со мной через Мишу, с Мишей, и дайте мне знать, и будем с удовольствием это делать. Great. Well, have a wonderful week, and we'll see you next week. Приятной вам, хорошей вам недели. До следующей на следующей неделе. Thank you, Kevin. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Спасибо. Amen. Thank you, Denise. Спасибо. Да, спасибо, Денис, за перевод. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Денис.